August here has a way of pushing boundaries. How dry can the soil get before the fruit trees suffer? How much mildew will the pumpkin plants tolerate before giving up on their fruit? And how high can the mercury rise before every living thing retreats into a lazy summer slumber? The fruit trees we planted last winter are starting to show signs of drought, despite weekly watering. Another layer of mulch should keep their roots cool and the soil moist for just a little longer. It's not just the trees. We aren't immune to summer either. By lunchtime, the work slows down. So does the thinking. I find myself standing in the shade, looking at a job I know needs doing, but unable to summon the enthusiasm to begin. So we went looking for somewhere cooler. The ground floor of my mother's future cottage has been waiting for us for 2 years. We cleared the floor above it a while ago, but the cantina below is the last space on the farm that we haven't touched since moving in. It stays cool even when the rest of the house is hot. And after 2 centuries of keeping wine at a sensible temperature, this week it will become a refuge from the heat. Hier is het goed. Hier is het goed, zeg. Ja, ça va. Oh, hè. Dus een deel van al deze spullen houden we bij en een deel ervan mag ook weg. Ja. Dus dat moet wel naar boven of naar buiten gedragen worden. En al dat hout, nee, het hout dat hierop ligt, dat moet ook naar buiten, maar dat mag dan gewoon hier achter het hoekje voor nu. Ja. Want dat moet allemaal gedemonteerd worden. En Alright, al dat hout. Al dat hout moet naar buiten, maar daar kunnen we gewoon hier buiten een stapel mee maken. En het moet eigenlijk gewoon zo leeg mogelijk. Die 2 vaten, die mogen nog even blijven liggen. Daar moeten wij ook nog over beslissen. Wat daar mee gaan doen. Wat we er juist mee gaan doen. Een beetje nageveten. Tafel verzetten. Want dan moet je gewoon even naar de andere kant schuiven, dat is iets beter. Hier kunnen dat daar. Gewoon die richting. Het zijn lege flessen. Dat is zoiets, ik vind dat moeilijk om dat weg te gooien, omdat dat nog goede flessen zijn. Maar het kan wel zijn dat ik ze uitdoe. Want er zijn bruine en groene en ik denk dat ik bruin mooier vind dan groen. Dus het kan zijn dat ik zeg, ik hou alleen de bruine bij. En de groene doe ik weg.
Ja, het was maf hè, voor die betonbak dat ze erop gemaakt, opgezet hebben. Ja. Dus dat is inderdaad een constructie die ermee samenhangt. Ja. Dus dan... It's another really hot week this week. So yesterday we've been working in the cantina cellar because it's just the coolest spot to hang out right now. And we'll probably continue working there later this week. But for today, Bertus and I thought it's probably nice to take our guests to somewhere cooler. So totally unrelated, but a convenient excuse to talk about this week's sponsor, Incogni, for a minute. In hot summer weather like this, we're usually very aware of our physical exposure. We remember to apply sunscreen, we know when we've had too much sun, and we know when it's time to seek some shade. Online, it's different. Most of us have no idea where their personal information ends up, who is collecting it, and how widely it's being used. Incogni is a privacy service that helps you understand where your personal data is being exposed online and helps you remove it from data brokers and other websites that collect it. Their exposure scanner gives you a clear overview of where your information appears online, and with custom data removal, you can select specific pages where you'd like Incogni to help remove your data. They now work with more than 420 data brokers, so instead of spending hours trying to figure all of this out yourself, Incogni handles those requests on your behalf. If you'd like to see where your own personal information is exposed online, you can try it yourself at incogni.com/Cascina. They offer a 30-day money-back guarantee, and through our link you get 60% off your subscription. So instead of getting back to work today, we decided to just go cool down in the mountains.
Okay, let's see how heavy this is. It's movable, but it's heavy. De bed toe. Ja. Dit is een duig van een ton. Ja. Grappig. Nee? Ja. Constructiehout. Het is licht, maar het is wel nog redelijk intact. Het is nogal bruikbaar, hè? Ja. Dit zijn twijfelgevallen, vind ik. Ja. Zeker niet die bovenste Deze, stukken. ja, die voelen inderdaad wel een beetje. Zeker, ja, hier, hè? Maar hier. Ja, als je de schil afsnijdt, is het weer goed. Het, is Zelfs wel, hier, denk ik. het zijn wel lekkere dikke stukken. Ja, ja. Hier Dus ook. misschien zijn ze nog wel bruikbaar. Ja, ja. Ja. Als je een stuk afsnijdt. Dan houden we ze bij de constructie gestapeld. Ja, dat zijn schone stevige planken. En dit is ook allemaal bruikbaar. Kijk, dat is handig. Ik kan ze gewoon meenemen. Kom op! Right, oké. 3, Zijn we rond? Je moet het neergaan, hè? Ja. Oké, is oké. Ja. Die zit allemaal vast natuurlijk. Ja, wacht, nee. Nee? Ah ja, wel ja. Wel. Ja, ja, zit me vast. Ja, is goed. Ja, oké. Zie dat hier nou wat zijn? Ja. Oké. Ja. Ja. Even Ja, gewoon zo. Zo op een gat in de vloer. Ja.
Zo typisch. Dan regent het 3 maanden niet. En dan wil je eens aan je nieuwe tuintafel eten. Zo of nog? Oké. Een fijn bezoek van jullie en een goede thuisreis morgen. Dankjewel Bertus en Isis. En veel
So this week we mostly worked in the cantina, mainly because it has been 30 degrees Celsius for like 3 months in a row now. And that's one of the only spots where it's sort of still cooler than that temperature. But it's been good to have started there because it's nice to finally see the room emerging in the cellar. We can't yet start renovating there properly yet because we are still waiting for the engineer to write his report. And we need that before we can make the application for the permit to change it into a residential building. So next week we'll probably change our attention back to things that we can do right now. Maybe get one of the shutters finished enough that we can start priming it. We also still have to finish the back wall of the niche in the old kitchen. We'll see what the week brings.